హాయ్ హలో అండి. గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ అండి. డెవాప్స్ సిరీస్లో బాగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో సో డెవాప్స్ అంటే సిఐసిడి అయినా లేకపోతే సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటో అసలు చూద్దామండి. సో మెజారిటీ పీపుల్ సమ్ బిగినర్స్ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్ డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ సిఐసిడి మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తారండి. So actually, DevOps is not a CI/CD method. It is a one part of the DevOps methodology. And some people are thinking like that CI/CD is DevOps లో కాల్ చేస్తారండి. So it is not exactly meaning అండి. So DevOps will cover the entire life cycle of SDLC methodologies అండి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో డెవాప్స్లో మనకి మేజర్గా ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ ప్లాన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, బిల్డ్ చేయడం, టెస్ట్, రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ అండి. సో మన ఇక్కడ డెవాప్స్ లో వచ్చేసి మనకి సిఐసిలో వచ్చేసి ఒక పార్ట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సిఐ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిడి మీన్స్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీగా కాల్ చేస్తామండి. మనకి అజైల్ మెథడాలజీ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ డిజైన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం. సో డిజైన్, కోడ్, టెస్ట్, కోడ్, టెస్ట్, కోడ్, టెస్ట్, కోడ్, టెస్ట్ ఇలా మనకి అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండి. సో కోడ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీ 2 weeks కోసారి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ అజైల్ మెథడాలజీ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాడు. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ సో లైక్ డిజైన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ కోడ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం. సో కోడ్, test and deployment it is a continuous process. So it is a continuous process గా కాల్ చేస్తామండి. సో CI/CD is a methodology, it is a part of the DevOps గా కాల్ చేస్తామండి. Now so CI/CD mainly focus on so build చేయడం, that means కోడ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం అండి. సో build it, that means code, test it and deployment, that is main focus of CI/CD methodology అండి. బట్ DevOps include everything like infrastructure management క్రియేట్ చేయడం ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, దట్ ఈస్ AWS క్లౌడ్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ అజూర్ క్లౌడ్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ GCP క్లౌడ్ కావచ్చు అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తామండి. అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పపెట్ లాంటి టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ రైట్, యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పపెట్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ మానిటరింగ్, సో లాగింగ్ అండ్ అలర్టింగ్ అండి. సో లైక్ మానిటరింగ్ టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈస్ Prometheus, Grafana and any alert managers యూజ్ చేస్తాం లైక్ పేజర్ డ్యూటీ అని చెప్పేసి, సో లైక్ ELK స్టాక్ ఇలాంటివి మనం అయితే యూజ్ చేస్తామండి. అలాగే మనకి ఇక్కడ లైక్ ఓర్కెస్ట్రేషన్ అండ్ కంటైనరైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తామండి. డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీని పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి DevOps methodologies లో, దట్ ఈస్ DevSecOps గా కాల్ చేస్తామండి. బై యూజింగ్ సోనార్ క్యూబ్, ట్రివీ సాఫ్ట్వేర్స్, దోస్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వీఆర్ ఫైండింగ్ ద వర్నబిలిటీస్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్. సో మన ఇక్కడ సో డెవాప్స్ అంటే మనకి నాట్ ఓన్లీ CI/CD మెథడాలజీ అండి, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. డెవాప్స్ లో వచ్చేసి మనకి అదొక పార్ట్ మాత్రమే అండి. CI/CD is just one part of the DevOps. DevOps include infrastructure management, automation, like self-scripting, like monitoring, security, reliability, and continuous improvement across the entire software life cycle process. And it is not a just one part, and it is entire thing. It is entire thing. And సో మనకి ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే టోటల్ ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. లైక్ ప్లాన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, బిల్డ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, రిలీజ్ అండ్ డిప్లాయ్, ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్. సో అగైన్ సో అప్లికేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ
ఇంకా బెటర్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పర్ఫామ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ డెవాప్స్ మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తామండి. సో సిఐసిడి ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తామండి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి ఏంటంటే మనకి సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి December 26 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months. అవర్ బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్. సో లినిక్స్ లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ ఆల్సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్ అండ్ గిటబ్. సో లైక్ మ్యావ్ అండ్ బిల్డ్ టూల్, జెన్కిన్స్ లైక్ సిఐసిడి మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తాం, అండ్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్, Ansible కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. సో లైక్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానా వీఆర్ యూజింగ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నెక్సస్ ఆర్టిఫాక్టర్ సర్వర్ గా కాల్ చేస్తాం. హెల్మ్ చార్ట్ వచ్చేసి మనం కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫార్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ గా కాల్ చేస్తాం. ఐఏసి సో ఆర్గోసిటీ వచ్చేసి క్యూబర్నెటీస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. స్ప్లంక్ టూల్ ఫర్ స్పెసిఫికలీ అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ గిటబ్ యాక్సెన్స్ జెన్కిన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా మనం గిటబ్ యాక్సెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ డెవాప్స్ వీఆర్ డూయింగ్ డెవ్సెకాప్స్ అండి. సో సోనార్ క్యూబ్ as well as OWASP tool, Trevi packages, so IAC tool, that is Chokoway tool, so and monitoring tool, ALK stack, and we are doing some real-time projects also. So real-time project మనకి Netflix, CSI, DevSecOps, Jenkins and monitoring అండి. So we will cover AWS services అండి, that is so EC2 service, S3 service, VP service, Amazon CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, సెక్రెట్ గ్రూప్, ఐఎమ్ సర్వీస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈకేఎస్ సర్వీస్. సో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తూ ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ వన్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ విత్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ పైన సెటప్ చేస్తాం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ సిఐసిడి పైప్లైన్ ప్రాసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ టూల్స్ లైక్ జెన్కిన్స్, గిట్, సోనార్ క్యూబ్, నెక్సస్, మావిన్, ట్రివి, అపాచీ, టామ్క్యాట్. So end-to-end deployment and application Jenkins, Apache, Tomcat, Ansible. End-to-end deployment one application using Docker, Maven, Jenkins, Apache, Tomcat, using Ansible to deploy and integrating with AWS CloudWatch. We are monitoring the applications, deploying applications with Kubernetes, Outgo CD, Docker. So we are deploying one Amazon application with the CI/CD, Jenkins, Docker, అండ్ టెరాఫార్మ్ అండ్ సోనార్ క్యూబ్ ఆల్సో అండి. ఇలా మనం సమ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.